హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఎన్పిఏ. సో తరచుగా మనం ఈ యొక్క ఎన్పిఏ బ్యాడ్ లోన్ అనేటువంటి పదాన్ని తరచుగా మనం న్యూస్లో వింటున్నాము. ఓకే, సో ఈరోజు ఎన్పిఏ గురించి మొత్తం కూడా క్లియర్ కట్గా డిస్కస్ చేద్దాము. ఈ ఎన్పిఏ గురించి ఏమేమి చదవాలంటే సో వాట్ టు రీడ్ ఇన్ ద ఎన్పిఏ. సో ఒకసారి చూడండి. సో ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ఎన్పిఏ, నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అంటే ఏంటమ్మా. ఓకే, సో దట్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్. So second question is about what is the current status of NPA in India. So that question has to be addressed. దాన్ని మనం చదవాల్సి ఉంటుంది. దీని తర్వాత వాట్ వర్ ద రీజన్స్ ఫర్ ఎన్పిఏ క్రైసిస్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, అండ్ వాట్ వర్ ద స్టెప్స్ షుడ్ హ్యావ్ బీ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్ అండ్ ఆల్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ టు రెడ్యూస్ దిస్ ఎన్పిఏ క్రైసిస్. అండ్ ఫైనల్లీ సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ షుడ్ బి డన్ రిగార్డింగ్ టు గో హెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఎన్పిఏ. ఓకే, సో ఏమైతే మనం మిటిగేషన్ స్టెప్స్ తీసుకోవాలి టు కంట్రోల్ ద ఎన్పిఎస్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, సో ఎట్లా తగ్గించాలి, వాటి యొక్క నివారణ చర్యలు ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఈరోజు క్లాస్లో మాట్లాడుకుందాం. క్లియర్? సో దిస్ ఎన్పిఏ అంటే ఏంటమ్మా. సో ఎన్పిఏ అంటే ఎన్పిఎస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అంటాము. అండ్ సమ్టైమ్స్ విల్ రిఫర్డ్ విత్ ఎ సినోనిమ్ కాల్డ్ బ్యాడ్ లోన్స్. ఓకే, తరచుగా ఎక్కువగా బ్యాడ్ లోన్స్ అనేటువంటి యొక్క పదాన్ని ఎక్కువగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ ఓకే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వేర్ యూజింగ్ దిస్ వర్డ్ యాజ్ బ్యాడ్ లోన్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఎన్పిఏ యొక్క సినోనిమ్ బ్యాడ్ లోన్స్గా మనం చెప్పచ్చు. సో ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే రీసెంట్లీ సో ద ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ రిపోర్ట్ వాజ్ రిలీజ్డ్ బై ద ఆర్బీఐ. సో ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుందమ్మా, ఆర్బీఐ రిలీజ్ ఇట్స్ financial stability report. In that report it mentions about the bad loans, that is called gross non-performing assets of India. సో ఇక్కడ మనకి ఆర్బీఐ ఏం చెప్తుందంటే వాట్ ఆర్బీఐ ఇస్ అడ్రసింగ్ హియర్ మీన్స్ సో ద గ్రాస్ నేషనల్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ రేషియో వాస్ డిక్రీజ్ టు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ 7 year లో. ఓకే, సో 7 సంవత్సరాల కంటే 2015 ముందు ఉన్నటువంటి ఎన్పిఎస్ కంటే కూడా సో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఎన్పిఎస్ అనేవి తక్కువగా ఉన్నాయి. ఓకే, సో దిస్ వాజ్ ద ట్రమెండస్ అచీవ్మెంట్ మేడ్ బై ద India regarding the non-performing assets. Okay, and it is expected to further improve the by 4.9% by September 2023. September 2023 కల్లా ఇంకొన్ని ఎన్పిఎస్ అనేవి క్లోజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ట్రమెండస్ అచీవ్మెంట్ దట్ వాస్ మెన్షన్డ్ బై ద ఆర్బీఐ రిగార్డింగ్ ఇండియాస్ ఎన్పిఏ. ఓకే, సో however the report also said that this NPA ratio may worsen to 5.8 to 7.8% if there is any macro economical shocks. ఓకే, సో ఏదైనా మ్యాక్రో ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్ బాగోలేదనుకోండి. ఓకే, సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ కానీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై మిస్ మ్యాచెస్ ఇట్లాంటి వాటి వల్ల ఏమవుతుందమ్మా. సో వాట్ ది సెట్, సో ఇట్ మే బి గో ఎయిదర్ ఎన్పిఎస్ అన్న రిడ్యూస్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఎన్పిఎస్ విల్ బి వర్సన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ షాక్స్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ డబల్ ఎడ్జ్ స్వార్డ్ సిచ్యువేషన్ అంటామమ్మా. ఓకే, సో రెండు వైపులా కత్తికి ఎలా పదును ఉంటుందో సో అట్లాగే ఇక్కడ సో either it will go in a positive way or if any kind of macroeconomic situations will be affecting like inflation, ఓకే డిమాండ్ అండ్ సప్లై మిస్ మ్యాచెస్ ఇట్లాంటి వాటి వల్ల కూడా సో మళ్ళీ యథాస్థితికి వెళ్ళిపోయేటువంటి అవకాశం కూడా లేకపోలేదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద బ్యాడ్ లోన్స్ ఆర్ ఎన్పిఎస్ ఇన్ ఇండియా. క్లియర్? సో లెట్ us know about the నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్. నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ అంటే ఏంటి? ఓకే, సో బ్యాడ్ లోన్స్ అనేవి అంటే ఎలా చెప్తాం, ఎలా నిర్వచిస్తాము. సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ ఈజ్ ఏ లోన్ ఆర్ అడ్వాన్స్ ఫర్ విచ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ విల్ బి రిమైండ్ ఫర్ ఏ ఓవర్ డ్యూ ఆఫ్ 90 days. ఓకే, సో మనం ఏదైనా సరే అప్పు తీసుకున్నటువంటి దానికి ఓకే సో లేదన్నా లోన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి బ్యాంక్ నుంచి, సో బ్యాంక్ లోన్ 90 days వరకు కట్టకపోతే ఓకే వితిన్ 90 days లోపు ఆ యొక్క లోన్ని మనం పే చేయలేకపోతే దాన్ని ఏమంటారంటే సో బ్యాంక్ దాన్ని బ్యాడ్ లోన్ కింద లేదా ఎన్పిఏ కింద పరిగణిస్తుంది. ఓకే, సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లోన్ ఆర్ అడ్వాన్స్ విచ్ ఆర్ డ్యూ రిమైండ్ ఓవర్ 90 days. ఓకే, సో 90 days కంటే ఎక్కువగా మనకి ఇంట్రెస్ట్ కానీ లేదా ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ కానీ మనం చెల్లించలేకపోయామనుకోండి దాన్ని వాళ్ళు బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సో దే విల్ డిక్లేర్ యాజ్ ఏ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్. ఓకే, సో బ్యాంక్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు క్లాసిఫై ద నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ ఇంటూ సో 3 types. జనరల్గా దిస్ ఎన్పిఎస్ అనేవి 3 రకాలుగా విభజించబడతాయి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సబ్స్టాండర్డ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ డౌట్ఫుల్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ లాస్ అసెట్స్. ఓకే, సో ఎన్పిఎస్ని 3 type ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ కింద మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం, దట్ ఈస్ సబ్స్టాండర్డ్ అసెట్. సో ఎనీ అసెట్ విచ్ హ్యాస్ రిమైండ్ ఎన్పిఏ ఫర్ ఏ పీరియడ్ లెస్ దాన్ 12 months. ఓకే, సో ఏదైనా సరే మనం 12 months వరకు తీసుకున్న అప్పుని కానీ వడ్డీని కానీ చెల్లించలేకపోతే సో అట్లాంటి అసెట్ని బ్యాంక్ సబ్స్టాండర్డ్ అసెట్ కింద క్లాసిఫై చేస్తుంది. ఓకే, సో సెకండ్ వచ్చేసి మనకి డౌట్ఫుల్ అసెట్. సో డౌట్ఫుల్ అసెట్లో ఎనీ అసెట్ విల్ బీ క్లాసిఫైడ్ ఇఫ్ డౌట్ఫుల్ ఇట్ విల్ బి రిమైండ్ ఇన్ ద సబ్స్టాండర్డ్ కేటగిరీ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 12 months. ఓకే, సో 12 నెలల పాటు ఏదైనా ఒక ఎన్పిఏ డౌట్ఫుల్ అసెట్ అనేది మారడానికి సో ఖచ్చితంగా అది 12 months పాటు సబ్స్టాండర్డ్ ఎన్పిఏగా ఉంటే సో దాన్ని మనం డౌట్ఫుల్ అసెట్ కింద పరిగణించవచ్చు. ఓకే, సో ఫైనల్గా థర్డ్ కేటగిరీ వచ్చేసి మనకి లాస్ అసెట్. సో అకార్డింగ్ టు ఆర్బీఐ, సో ఆర్బీఐ ప్రకారం లాస్ అసెట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్కలెక్టబుల్ or such little value that is continuous as a bank asset is not warranted although there may be some of salvage or recovery value. Okay, so loss asset ని మనం ఎలా నిర్వచించవచ్చు అంటే లాస్ అసెట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్కలెక్టబుల్ మనీ. ఓకే, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ వెరీ వెరీ లిటిల్ వాల్యూ. సో చాలా తక్కువ వాల్యూ ఉన్నటువంటి యొక్క లోన్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ కానీ సో విచ్ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ అన్కలెక్టబుల్ అండ్ బ్యాంక్స్ విల్ థింక్ దట్ అసెట్ ఈస్ నాట్ వారంటెడ్. సో దాన్ని మనం రాబట్టుకోలేము. ఆల్దో దెర్ ఆర్ సమ్ సాల్వేజ్ ఆర్ రికవరీ వాల్యూ బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ద బ్యాంక్ టు రీకలెక్ట్ దిస్ పర్టికులర్ అమౌంట్. ఓకే, సో అట్లాంటి అమౌంట్స్ని ఏమంటాం మనం లాస్ అసెట్స్ అంటాము. ఓకే, సో జనరల్లీ సో వీటిని ఏమంటారంటే మొండి బకాయిలు అని చెప్తాము. ఓకే, సో విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ అన్కలెక్టబుల్, దే హ్యావ్ వెరీ మచ్ లిటిల్ వాల్యూ, ఎక్కువ అప్పు కాకుండా తక్కువ అప్పు అనేది. సో బికాస్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ అన్అఫోర్డబుల్, దే ఆర్ అనేబుల్ టు రీపే ద లోన్స్, సచ్ అసెట్స్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ లాస్ అసెట్స్. ఓకే, సో అట్లాంటి వాటికి ఎటువంటి వారంటీస్ అనేవి ఉండవు. ఓకే, సో బ్యాంక్ వోంట్ గివ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వారంటీ దే కెన్ కలెక్ట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ లాస్ అసెట్స్. ఓకే, సో ఈవెన్ దో దెర్ ఇస్ సమ్ వాల్యూ బట్ ఇట్ ఈస్ క్వైట్ డిఫికల్ట్ ఫర్ ద బ్యాంక్స్ టు కలెక్ట్ దిస్ లాస్ అసెట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద ఎన్పిఏ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, సో ప్రస్తుతం యొక్క కరెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఎన్పిఎస్ ఏంటో చూద్దాం. So according to the RBI in its financial stability report, okay, gross national performing assets ratio was declined 5% in the 2022 and it is going to decline by 2023 also. Okay, so 2023 లో కూడా ఎన్పిఏ యొక్క రేషియోస్ ఓకే బ్యాడ్ లోన్స్ అనేవి పర్సంటేజ్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది అని చెప్పింది. ఓకే, ద రేషియో ఆఫ్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ టు నెట్ అడ్వాన్సెస్ హ్యాస్ ఫాలెన్ టు 1.3 రేషియో. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 1.3% నెట్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అనేవి మనకి తగ్గాయి. ఓకే, అండ్ దట్ ఈస్ లోవెస్ట్ ఇన్ ద 10 years. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి 2013 నుంచి ముందు వరకు ఎలా ఉన్నాయో ఆ యథాస్థితికి అంటే 2013 స్థితికి మళ్ళీ వచ్చాయని చెప్పచ్చమ్మా. సో దిస్ ఎన్పిఎస్ హ్యాస్ బీన్ రైజన్ ఫ్రమ్ 3.8% దట్ ఈస్ ఇన్ ద 2014 టు 11.4% ఇన్ ద 2019. సో నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్లో ఎక్కువగా ఈ ఎన్పిఎస్ అనేవి విపరీతంగా పెరిగాయని మనం చెప్పచ్చు. సో దిస్ status is telling that the NPS has raised enormously in the government of Narendra Modi. So later on, however, since the NPS has been showing a decline trend. So after GST implementation gani, okay, after demonetization, so slowly the NPS start recovering. Okay, so NPS anevama declining trend loki రావడం జరిగింది. Understand? So this decline of NPS especially achieved because of the decrease in the slippages. Okay, so slippage and ఏంటమ్మా slippages are nothing but so there will be a difference between the expected price of trade and there will be the actual trade. యాక్చువల్ ట్రేడ్కి ఎక్స్పెక్టెడ్ ట్రేడ్కి మధ్య ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ని మనం స్లిప్పేజెస్ అంటాము. ఓకే, సో జనరల్గా మార్కెట్ ఎలా గ్రో అవుతుంది, ఎంతవరకు పతనం అయింది, ఓకే, అంటే ఎంతవరకు నార్మల్గా గ్రో అవ్వాలి బట్ అకార్డింగ్ టు ద అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ బట్టి ఏమవుతుంది సడన్గా ఒకసారి సో మార్కెట్ అనేది పతనం అవుతుంది. అట్లాంటి వాటిని ఏమంటాం స్లిప్పేజెస్ అంటాము. సో మార్కెట్ పతనాన్ని మనం స్లిప్పేజ్ అంటాము. ఓకే, సో ఈ మార్కెట్ పతనాలు అనేవి చాలా వరకు తగ్గాయి. అట్లాగే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద రైట్ ఆఫ్స్. ఓకే, సో రైట్ ఆఫ్స్ అనేవి బ్యాంక్ రైట్ ఆఫ్స్ అనేవి చాలా వరకు ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి అండ్ క్రెడిట్ గ్రోత్ అనేది కూడా చాలా వరకు బ్యాంక్ లోన్ సిస్టమ్స్ అనేవి సో బ్యాంక్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద క్రెడిట్ గ్రోత్. ఓకే, సో క్రెడిట్ గ్రోత్ని పెంచుకోవడం క్రెడిట్ వర్తీనెస్ని పెంచుకోవడం వల్ల సో ఒక ఎన్పిఎస్ అనేవి చాలా వరకు తగ్గుముఖం పట్టాయి. Okay, in December 2022, government told that in the Rajya Sabha, the loans written off by the scheduled commercial banks during the 5 financial years totally about 10.1 lakh crore. Of this,
1.32 crore హ్యాస్ బీన్ రికవర్డ్. ఓకే, సో బ్యాంక్ రిటర్న్ ఆఫ్స్ అనేవి చాలా వరకు రికవరీలోకి వెళ్ళాయి. ఓకే, సో అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ అనేవి చాలా వరకు పుట్టుకొచ్చాయి. సో దీస్ కంపెనీస్ ఆర్ అచీవింగ్ ఎ ట్రమండస్ ప్రోగ్రెస్ రిగార్డింగ్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎన్పిఎస్. ఓకే, సో ఎన్పిఎస్ని కలెక్ట్ చేయడంలో ఈ యొక్క ఏఆర్సీస్ అనేవి ఒక కీలక పాత్రను పోషించాయి. ఓకే, అండ్ యాజ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద రిటర్న్ ఆఫ్స్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ కమ్స్ టు 13%. ఓకే, సో దాదాపుగా ఎన్పిఎస్లో 13% వరకు రిటర్న్ ఆఫ్స్ని మనం కలెక్ట్ చేసుకున్నాము. ఓకే, సో డిస్పైట్ ద ఫాల్ ఇన్ ఎన్పిఎస్ రీసెంట్లీ ద ప్రపోర్షన్ ఈజ్ స్టిల్ హై వెన్ కంపేర్డ్ విత్ అదర్ ఎకనామీస్. ఓకే, సో చాలా దేశాలతో పోల్చుకుంటే, ఓకే, ఈవెన్ దో మనకి ఎన్పిఎస్ తగ్గినట్టు అనిపించినప్పటికీ, బట్ ఇతర దేశాలతో పోల్చుకుంటే, సో దిస్ ఎన్పిఏ పర్సంటేజ్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ క్వైట్ హై అండ్ వరీసమ్. సో చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో మనకి ఎన్పిఎస్ అనేవి ఉన్నాయి. సో అది కూడా మనకి ఒక ప్రాబ్లమాటిక్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ ఇండియా అని మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద కరెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఎన్పిఏ ఇన్ ఇండియా. వాట్ వర్ ద రీజన్స్ ఫర్ ఎన్పిఏ క్రైసిస్? ఓకే, సో ఈ యొక్క ఎన్పిఏ క్రైసిస్కి కారణాలు ఏంటో మనం చూద్దాము. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్. గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఈజ్ ద మేజర్ రీజన్ ఫర్ ద ఎన్పిఏ. ఓకే, సో జనరల్గా ఏమవుతుందమ్మా, మన యొక్క గ్లోబల్ మార్కెట్ సినారియో అనేది చాలా వరకు ఈ మధ్యన ఏంటంటే, సో ఇట్ ఈస్ క్వైట్ వరీసమ్. ఓకే, సో బికాస్ ఓల్డ్ మార్కెట్స్ అనేవి, సో దెర్ విల్ బి సమ్ టర్బులెన్స్ రిగార్డింగ్ ద వరల్డ్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్. ఓకే, సో 2015 నుంచి 2022 వరకు ఆల్మోస్ట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ద పాండమిక్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ demonetization, we have GST fluctuations. Okay, we have face off with China. Understand? So all these are the international events that are affecting the global financial crisis, and also it is affecting the NPA. ఓకే, సో ఎన్పిఏ పెరగడానికి ఈ యొక్క కొన్ని కారణాలుగా మనం చెప్పచ్చు. బట్ 2015-22 నుంచి, సో దట్ ఈస్ రివర్సిబుల్ యాక్చువల్లీ. సో గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఉన్నప్పటికీ, బట్ ఇండియా గెయిన్డ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ఎన్పిఎస్, ఇండియా రికార్డ్ లాట్ ఆఫ్ ఎన్పిఎస్. దట్ ఈస్ ఏ ప్రామిసింగ్ సినారియో. ఓకే, సో గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఒక రీజన్గా చెప్పచ్చు. ఓకే, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ట్విన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రాబ్లం. ట్విన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రాబ్లం అంటే ఏంటమ్మా? సో ఇట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద బ్యాంక్ అండ్ ద కార్పొరేట్స్. ఓకే, సో ఎస్పెషల్లీ bank is giving credit to the corporates. Okay, and corporate has to pay the loan within the stipulated time. Okay, so this is the balance sheet problem between the bank and also the corporates who are taking the loans. So such problem is called, okay, this, so these corporates are not paying the loans in a proper time, whereas banks are also unable to recollect the money. So this leads to the twin sheet problem between the bank and corporate companies. Okay, so that is about the twin sheet problem. సో ఫైనల్గా ఏమవుతుందమ్మా, సో దేర్ విల్ బి బ్యాడ్ లోన్ విల్ బి ఎమర్జ్డ్ బిట్వీన్ దిస్ బ్యాంక్ అండ్ కార్పొరేట్స్. ఓకే, సో ఆ కార్పొరేట్ సమయానికి డబ్బులు చెల్లించలేకపోతే ఏమవుతుంది, సో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి లోన్ కాస్త ఎన్పిఏ కింద మారిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ట్విన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రాబ్లం. సో దెర్ ఈస్ అదర్ రీజన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాల్డ్ జుడిషియల్ అండ్ లెజిస్లేటివ్ ప్రొసెస్. ఓకే, సో ఎన్పిఏ రికవరీ నుంచి బయటపడడానికి తీసుకొచ్చేటువంటి యొక్క లాస్ కానీ, ఓకే, సో దెర్ ఆర్ సమ్ జడ్జ్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ స్టాపింగ్ ద ఎన్పిఏ. ఓకే, సో పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బ్యాంక్ అండ్ బ్యాంక్ ఈజ్ స్టాపింగ్ దేర్ cases and they are giving stays to the particular NPA cases. So all these procedures will lead to the reasons of NPA crisis. Okay, and also poor recovery mechanisms. Okay, so most of the NPAs in India, so they don't have proper mechanisms, they don't have proper redressal mechanisms also. Okay, so this led to increase of the NPA. Okay, so recentగా ARCs కానీ లేదా ఇన్సాల్వెన్సీ బ్యాంక్రప్టెన్సీ కోడ్, సో దట్ వాస్ నాట్ familiar to the people before, and so there were very poor mechanisms before this ARC or IBC. Okay, so that is another reason for the NPA crisis increasing. And other factors like, according to the RBI, aggressive lending practices by the banks, willful defaults, loan frauds, diversion of the frauds, okay, so corruption, all these are attributing to the NPA crisis. So ఇవన్నీ కూడా, సో లోన్స్ డైవర్ట్ చేయడం కానీ, విల్ఫుల్ డిఫాల్ట్ చేయడం కానీ, ఓకే, సో అగ్రెసివ్ లెండింగ్ ప్రాక్టీస్, ఎవరైతే అప్పు తీర్చిన వాళ్ళకి కూడా, సో అప్పులు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమాన్ని బ్యాంక్ ఎప్పుడైతే చేస్తుందో, సో ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ అగ్రివేటింగ్ ద ఎన్పిఏ క్రైసిస్ ఇన్ ఇండియా. క్లియర్? సో ఇవన్నీ కూడా మనం రీజన్స్ ఫర్ ఎన్పిఏ కింద మనం చెప్పచ్చు. సో నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టు అడ్రస్ దిస్ ఎన్పిఏ క్రైసిస్? ఓకే, సో గవర్నమెంట్ స్ట్రాటజీ ఏంటి? గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఫార్ములేటింగ్ ద 4R strategy to tackle NPA crisis.
సో ఎన్పిఏ క్రైసిస్ ట్యాకిల్ చేయడానికి 4R స్ట్రాటజీని తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ 4Rs అంటే ఏంటమ్మా? సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ NPA in a transparent manner. Recognition of NPA in a transparent manner. Second one is resolution and recovery value from the stressed asset. Okay. Third one, recapitalizing of the PSBs. And fourth one will be the reforms in the PSB. So reforms in the PSB is very, very important. So we need to reform the PSBs for the wider financial ecosystem, and also it will able to be responsible and clean system in the India regarding the NPA. Okay. So for this, the government introduced the new program called National Asset Reconstruction Company. Okay. So this was announced in the Union Budget of 21-22 to resolve the stress loan which are amounting more than 2 lakh crores in phases. Okay. So దాదాపు 2 లక్షల NPAsని రికవర్ చేయడానికి సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఏ న్యూ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద NPA, దట్ ఈస్ కాల్డ్ నేషనల్ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ. ఓకే. సో NARCL అనేటువంటి ఒక రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీని సో తీసుకురావడం జరిగింది. సో వాట్ దే విల్ డూ అనేది మనం కాసేపట్లో చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంద్రాధనుష్ ప్లాన్. ఓకే. సో ఇంద్రాధనుష్ ప్లాన్ అంటే ఏంటి? సో దిస్ ప్లాన్ ఈజ్ ఎస్పెషలీ ఎన్విసాజింగ్ ద ఇన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇన్ ద పిఎస్బీస్ బై ద గవర్నమెంట్. ఓకే. సో ఏదైతే లాస్ మేకింగ్ పిఎస్బీస్ ఉన్నాయో, సో ఎక్కువ ఏవైతే ఎన్పిఏ క్రైసిస్ ద్వారా బాధపడుతున్నాయో అట్లాంటి వాటిలోకి సో గవర్నమెంట్ వాంట్స్ టు ఇంజెక్ట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. సో పెట్టుబడిని ఆ యొక్క బ్యాంకుల్లోకి ఎక్కించాలని చెప్పి సో గవర్నమెంట్ ఒక ఇంద్రాధనుష్ ప్లాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఓకే. అండ్ థర్డ్ వన్, క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్యూజన్ ఈజ్ ఎయిమ్డ్ అట్ సప్లిమెంటింగ్ ద అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ రెగ్యులేటరీ క్యాపిటల్ నార్మ్స్ బై ద పిఎస్బీస్. ఓకే. సో ఎప్పుడైతే క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్యూజన్ని మనం తీసుకువెళ్తామో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందమ్మా? సో బ్యాంక్లో ఎక్కువగా క్యాపిటల్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆల్ ద ఫంక్షన్స్ విల్ బి డిపెండెంట్ ఆన్ ద క్యాపిటల్. సో బ్యాంక్లో ఎప్పుడైతే క్యాపిటల్ ఉంటుందో ఆటోమేటికలీ బ్యాంక్ విల్ డూ ద బిజినెస్ అండ్ బ్యాంక్ విల్ ఏబుల్ టు ప్రాస్పర్ అనమాట. అంతే కదమ్మా? సో బ్యాంక్లో డబ్బు లేకుండా బ్యాంక్ ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది? సాధ్యం కాదు. ఓకే. సో ఎస్పెషల్లీ దే వాంట్ టు రెగ్యులేట్ ద క్యాపిటల్ నార్మ్స్. సో త్రూ దిస్ రెగ్యులేషన్ దే ఆర్ మేకింగ్ దేర్ ఓన్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ పిఎస్బీ ఆల్సో. సో కొత్తగా కూడా వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దేర్ ఓన్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ పొటెన్షియల్లీ ఇంప్లిమెంటింగ్ దేర్ గ్రోత్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. క్యాపిటల్ని పెంచుకునే విధంగా సో వాళ్ళు కూడా పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం చాలానే ఉంది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఇంద్రాధనుష్ ప్లాన్. ఓకే. థర్డ్ వన్ విల్ బి ద ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్టెన్సీ కోడ్. ఓకే. సో ఇది యొక్క వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కోడ్ కింద చెప్పొచ్చు. సో ఒక పెద్ద లాను తీసుకురావడం జరిగింది టు ట్యాకిల్ దిస్ ఎన్పిఏ. సో ఎన్పిఏ అనేది ఎక్కువగా గ్రో అవడం వల్ల మోడీ గవర్నమెంట్ చాలా వరకు బ్యాడ్ నేమ్ రావడం జరిగింది. టు ట్యాకిల్ దిస్ ఎన్పిఏ క్రైసిస్, ఓకే, సో దే బ్రాట్ ఏ లా కాల్డ్ ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్టెన్సీ కోడ్ ఇన్ 2016. ఓకే. సో 2016లో దీన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఇట్ ఈస్ ఎ స్టెప్ టువర్డ్స్ ద ట్యాకిలింగ్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద ఇన్సాల్వెన్సీ. ఓకే. సో ఎవరైతే అప్పును కట్టలేకపోతున్నారో, ఎవరైతే ఇన్సాల్వెంట్గా మారారో, ఓకే, సో ఇన్సాల్వెంట్ అంటే ఏంటమ్మా? ఎవరైతే బాకీలు తీర్చలేకపోయి సో చేతులు ఎత్తేసారో అట్లాంటి వాళ్ళని ఏమంటాం? ఇన్సాల్వెంట్స్ అంటాము. ఓకే. సో దిస్ మెకానిజం, దిస్ కోడ్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ టు సెటిల్ ద ఇన్సాల్వెన్సీ ఇన్ ఏ లీగల్ ప్రొసీజర్. ఓకే. సో ఎవరైతే లోన్స్ కట్టలేకపోతున్నారో సో వాళ్ళకు ఒక అవకాశం కల్పించాలి. ఓకే. సో ఎవరైతే ఎన్పిఎస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయో సో వాళ్ళకి ఫేజ్ మేనర్లో ఈ యొక్క ఎన్పిఏని కట్టే విధంగా ఒక సులభమైన పద్ధతుల్ని తీసుకొచ్చేటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ చట్టం కింద దీన్ని చెప్పచ్చు. ఓకే. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఏ ఈజీ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ పెయిన్లెస్ మెకానిజం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్సాల్వెన్సీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కంపెనీస్. ఎవరైతే లోన్స్ కట్టనున్న కంపెనీస్ ఉన్నాయో అట్లాగే ఇండివిజువల్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈజీ మెథడ్ కింద, పెయిన్లెస్ ప్రొసీజర్ కింద మనం చెప్తాము. ఓకే. సో దేర్ వాంట్ బి మచ్ ఎఫర్ట్స్ దే హ్యావ్ టు డూ. సో సింపుల్గా గవర్నమెంట్ దే విల్ మేక్ ఏ ప్లాన్ టు ద ఎగ్జిట్. సో దీని నుంచి ఎలా బయటపడాలనేటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్లాన్ని, మెకానిజం వాళ్ళు అడ్రస్ చేస్తారు. సో ఎవరైతే ఇన్సాల్వెంట్స్గా ఉన్నటువంటి ఇండివిజువల్స్ కానీ కంపెనీస్ కానీ సో ఈ విధంగా ప్రయత్నిస్తే సో దేర్ విల్ బి ఏ పెయిన్లెస్ రిమూవల్ ఆఫ్ దిస్ ఎన్పిఏ. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది? వాళ్ళ ఎన్పిఏ, వాళ్ళ యొక్క అప్పులు కాస్త సో సులభంగా తీరుతాయి. ఓకే. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్టెన్సీ కోడ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లోక్ అదాలత్. సో లోక్ అదాలత్స్ అనేవి జనరల్గా దీస్ ఆర్ ద లోకల్ కోర్ట్స్. ఓకే. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అడ్రస్ ద నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ విత్ ఎ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ 20 lakh rupees, ద లోక్ అదాలత్స్ హ్యాస్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. ఓకే. సో దే టేక్ ఫుల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ ఆల్సో ఎన్షూర్ ద స్పీడీ రికవరీ. ఓకే. సో
సో లోక్ అదాలత్స్ అనేవి చాలా రెడ్రసల్ మెకానిజంగా వర్క్ చేస్తున్నాయమ్మా. ఓకే, సో దే విల్ సెటిల్ ద ఇష్యూస్ ఇన్ ద లోవర్ కోర్ట్స్. ఓకే, సో ఏదైనా సరే 20 లక్షల లోపు ఉన్నటువంటి ఎన్పిఎస్ అన్నీ కూడా ఈ యొక్క లోక్ అదాలత్స్లో సెటిల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దే విల్ హ్యావ్ ఏ వెరీ వెరీ ఈజీ అండ్ ఎగ్జిట్ మెకానిజం. ఓకే, సో ఈజీ పెయిన్లెస్ ఎగ్జిట్ మెకానిజం అనేది ఈ యొక్క లోక్ అదాలత్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ రిగార్డింగ్ ద రికవరీ. అండ్ ద లోక్ అదాలత్స్ ఆర్ నాట్ టిపికల్లీ దే ఆర్ నాట్ హార్ష్ ఆన్ ద పీపుల్ హూ వేర్ డిఫాల్టెడ్. ఎవరైతే ఈ యొక్క నేషనల్ కంపెనీ లా అపిలేట్ ట్రిబ్యునల్స్లో డిఫాల్ట్ అయ్యారో, ఓకే, సో ఏదైనా సరే వాళ్ళు లోన్స్ కట్టలేకపోతున్నారో అట్లాంటి వాళ్ళ మీద హార్ష్ పనిష్మెంట్స్ అనేవి లోక్ అదాలత్స్ ఇవ్వవు అనమాట. ఓకే, సో దట్స్ వై దీస్ ఆర్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఫ్రెండ్లీ టు ద పీపుల్ హూ ఆర్ డిఫాల్టెడ్ ఆర్ దే ఆర్ ఇన్సాల్వెంట్, సో దే కెన్ ఏబుల్ టు రీసెటిల్ ద ఎన్పిఎస్ ఇన్ ఏ వెరీ క్విక్ అండ్ టైమ్ బౌండ్ మేనర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద important factor regarding lok adalats. Okay, and the last item for today, that is what should be done for this NPA crisis. Okay, so what should we have done to go ahead of this NPA crisis? Okay, so first one, the government needs to recognize how its decisions were independent regarding the banking sector. సో బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ యొక్క రిఫార్మ్స్ అనేవి జరగాల్సి ఉంటుంది. సో నరసింహన్ కమిటీ చెప్పినటువంటి బ్యాంకింగ్ రిఫార్మ్ సెక్టార్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ అమలు చేయాల్సి ఉంటుంది. Okay, so when bank is functioning independently, so automatically it won't have any kind of pressure from the government nor from any corporates, so it won't impact any kind of willful defaults or any bad loans. ఇట్లాంటి బ్యాడ్ లోన్స్ కానీ విల్ఫుల్ డిఫాల్ట్స్ కానీ రిటర్న్ ఆఫ్స్ కానీ జరగవు. ఓకే, సో అప్పుడు మాత్రమే బ్యాంక్ అనేది ఫంక్షన్గా చక్కగా జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇండిపెండెంట్ బ్యాంకింగ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, అర్థమైందమ్మా? సో దేర్ వోంట్ బి ఎనీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆర్ ఎనీ గవర్నమెంట్ సెక్టార్ ఇన్ ద బ్యాంకింగ్. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పవర్ సెక్టార్ మ్యాండేటెడ్ renewable purchase obligations from the state power utilities and forcing them to prioritize renewable sources, which will affect the performance of non-renewable products. ఏవైతే గవర్నమెంట్ డెసిషన్స్ ఉంటాయో, గవర్నమెంట్ డెసిషన్స్ పాలసీ డెసిషన్స్ అనేవి బ్యాంకులకు సంబంధించినటువంటి ప్రెషర్ని క్రియేట్ చేయకూడదు. ఓకే, సో దే డోంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ రిగార్డింగ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ దేర్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, సో ఏదైతే మినిస్ట్రీ డెసిషన్స్ ఉంటాయో ఆ ప్రాజెక్ట్స్కి యొక్క బ్యాంక్స్ని ఫైనాన్షియల్ కింద వాడుకుంటారు. సో బ్యాంక్ షుడ్ బి ఇన్సులేటెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ డెసిషన్స్ మేడ్ బై ద మినిస్ట్రీస్. ఓకే, దట్ వోంట్ గివ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్పిఏ. సో అట్లాంటి వాటికి ఎన్పిఎస్ అనేవి రాకుండా ఉంటాయి. అండర్స్టాండ్? సో టైంలో ప్రాజెక్ట్ని కంప్లీట్ చేయగలగాలి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ సేవ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఆల్సో మనీ. సో దట్ విల్ ఏబుల్ టు రెడ్యూస్ ద ఎన్పిఏ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్స్. అండ్ మినిస్ట్రీ డెసిషన్స్ ఆల్సో ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాట్ టు ప్రెషర్ ద బ్యాంక్స్ ఇన్ దేర్ పాలసీ డెసిషన్స్. ఓకే, సో టైమ్ బౌండ్ ఎవాల్యూషన్ ప్రాసెస్ అనేది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కింద మనం చెప్పొచ్చు. ఓకే, టైమ్ బౌండ్ ఎవాల్యూషన్. థర్డ్ వన్, ద గవర్నమెంట్ ఆల్సో నీడ్స్ టు ensure a rapid resolution regarding the NPA. Okay, so first third point ఏంటమ్మా, rapid resolution. So rapid resolution means government has to tackle the NPAs in a very very quick manner. So for that they introduced the bill called Insolvency Bankruptcy Code in 2016, and later on they instructed the asset reconstruction companies. That was documented in 2022. Okay, in the budget speech. So all these are especially helping the banks to go for a rapid resolution. Okay, and fourth one, the government also needs to consider the NAIC's committee recommendations. Okay, so NAIC committee ఇచ్చినటువంటి రికమెండేషన్స్ని ఖచ్చితంగా పాటించాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఓకే, సో NAIC ఈజ్ గివింగ్ ఏ రికమెండేషన్స్ రిగార్డింగ్ ద గవర్నెన్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్. ఓకే, సో బ్యాంక్ బ్యూరోస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయమని ఆయన తీసుకుచెప్పారు. సో రిగార్డింగ్ ద గవర్నెన్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్, సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ malfunctions happening in the governance of banks that has to be curtailed, and bank should function independently. So that was mentioned by the NAIC's committee. So NAIC committee recommendations ని స్ట్రిక్ట్గా అడైర్ చేయాల్సినటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది. అండ్ ఫైనల్లీ, సో గవర్నమెంట్ కూడా ఏం చేయాలంటే, గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు క్రియేట్ ఇట్స్ ఓన్ బ్యాంక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీస్. ఓకే, సో బ్యాంక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీస్ అనే వాటిని అంటే ఏంటి, సో బ్యాంకులకి మనీ సప్లై చేసేటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్, ఒక కంపెనీని కంపెనీ యాక్ట్ ప్రకారం తీసుకోవాలి. సో దిస్ బ్యాంక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీ ఆల్వేస్ రెడీ టు ఇన్ఫ్యూజ్ ద క్యాపిటల్ ఇన్ ద పిఎస్బి. సో పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్లోకి క్యాపిటలైజేషన్ని ఇన్ఫ్యూజ్ చేసే విధంగా ఈ యొక్క బ్యాంక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీస్ అనేవి ఉండాలి. ఓకే,
సో అదేవిధంగా సో గవర్నమెంట్ ఆల్సో షుడ్ క్రియేట్ బ్యాంక్స్ బోర్డ్ బ్యూరో. సో బ్యాంక్స్ బోర్డ్ బ్యూరో అనేది క్రియేట్ చేయాలి. సో దట్ షుడ్ బి వర్క్ ఇండిపెండెంట్లీ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. అండ్ ఫైనల్లీ ద బ్యాంక్స్ బోర్డ్ బ్యూరో, సో ఈ బ్యూరో ఏం చేయాలంటే సో దే హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద బ్యాంక్ చైర్ పర్సన్స్ టు ద బ్యాంక్స్ విచ్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ డెసిషన్స్. ఓకే, సో ఇక ఈ బీబీబీ అనేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా వీళ్ళు ఏం చేయాలి, దే హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఆల్ ద చైర్ పర్సన్స్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్స్. ఓకే, దట్ హ్యాస్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ విత్ ఇన్ ఎ క్విక్ టైమ్. ఓకే, సో దెర్ షుడ్ బి ద ప్రయారిటీ. సో బీబీబీ ఏం చేయాలంటే ఎవ్రీ బ్యాంక్ చైర్ పర్సన్ని వీళ్ళే ఎన్నుకోవాలి. సో అట్లా ఎన్నుకుంటే ఇట్ విల్ మెయింటైన్ ద ట్రాన్స్పరసీ, ఇట్ విల్ మెయింటైన్ ద అకౌంటబిలిటీ టు ద బ్యాంకింగ్ సెక్టర్. Understand? So these are the important points regarding the NPA. Okay, so hope you understand my lecture. Have a nice day. Take care.